Uy, okay ra ka? Ako dahil sige init dahil. Wow, aragot mo kay labot. Tatay, ako din si Ella. Nag-wonder mo nga nung naay nag-andam dito. Kusad gani, o kabalo nga Mother's Day na day. Hapit. Kadali lang. Hala, nakalimot ko. Mamalit pa day ko kuan. Uy, babay sa... Hala ka, nice. Hala, 150? Sus, makaya mo pamangkog mas nindot, ani? Kabalo mo, mas nindot yun ang na-effort. Pero betan lang kay mama. So, mamalit lang ko bago. Sa una, sa mukan yun ko basta may ngas mama. Kaunutan, pag-study na. Kaya ito lang yun kang bataa ka. Gaya yun kay kag-ulo. Hala, nice lagi ni. Ako din may paliton. Murag bagay ni ka mama. Pero karon, naka-realize jud ko sa gingon ni mama. Dapat yun, mukha nugutan para ma-healthy. Di ko magsinipat kay sus, saw na lang, masigmata niya ako sa kulungan. Pero, nagpasalamat bitaw jud ko sa pagmatuto ni mama sa una. Kay, di ko maing ani karon kung wala siya. Dadyo ko'y mahuna-hunaan nga, mo patak jud sa kong ulo, like, basing, ka-overthink ra ko or something. Pero, Nganong ga-celebrate o Mother's Day? I love to sit on mama's knees when I was just a child. There I learned so many things that carried me through life. She told me about Jesus and how he died for me. She taught me many scriptures I still quote from memory. When I climbed down to run and play, as children always do, she got down on those same knees and prayed till she prayed through. When she bows before the throne, holy angels spread their wings when mama prays. She knows how to pray. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging ako. Mahirap, mahirap. ay, may sisyawat. Bro, after washing your face, use Master Deep Cleanser. It removes deep-seated dirt na naiiwan ng sabon. Kitang-kita sa cotton ball. Pag walang oil and pimples, ang dating guwapo. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging Master, sikreto ng mga guwapo. Voice to heaven, mama always takes the time to mention me. I'm so glad she prays for me. Only God knows where I'd be without the battles that were won on mama's knee. Kita naman sa kong pagkabata, no? Diba? Cute kay ko? Pero bitaw, wala man taga-celebrate sa Mother's Day. Ano lang, for the sake of the event. Nya, dili sincere. We celebrate Mother's Day tungod kay gino-honor nato atong mama. Tungod sa ilang sakripisyo, pagiya, ug labaw na sa paghigugma. It's a day to reflect on the immeasurable impact that they have in our lives and express gratitude for their unwavering support and nurturing presence. Ay, salamat! Humanagib ko. Wala ka cute man gayo, eh. Awa, nice kayo. Ako sa din yung hatag ni mama. Ay, wait! But before kumuhawa, let's go back to the question. Why do we celebrate Mother's Day? Ma!
Ako'y hatag! Okay ra ka? Basi, ako dahil si Kinit. Asa ba? Go! Go! 2-1, go!